first thing of meditation is we need to set up a goal that for what purpose I am meditating. That thing I have to clear in my mind. La primera cosa de la meditación es tener muy claro el propósito. El propósito de la meditación tiene que estar muy claro en la mente. Initially, sometimes people meditate for peace, getting peace. Al principio la gente medita porque quiere paz. Some people think that I love God, so I want to realize God. Y alguna gente piensa que ama a Dios y quiere realizar a Dios. Most of the people, they do not set up a goal for meditation. But for meditation, proper meditation, you need to set up a goal in front of you, the very first thing. Entonces la primera cosa es que cuando tú meditas tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo en la meditación. And what for you are meditating? You want to realize, go deep into the spirituality, want to know more about spirituality, want to know God, realize God. These things you have to clear. Tú primero tienes que clarificar si quieres saber más de la espiritualidad, si quieres introspectar, si quieres realizar. Tienes que estar claro. In Vedanta society, we stresses on God realization. En International Vedanta Society, el foco es la realización divina. Yes, and few other places means they usually practice meditation just to help people to understand peace. Hay muchos sitios que hacen meditación y ayudan a la gente a entender la paz, a tener paz. So, for today's lesson, the first teaching is, before meditation, you just be very clear at your heart that for what purpose you are meditating. Entonces, en la sesión de hoy, lo primero que vamos a ver es que cuando te sientas a meditar, tienes que tener muy claro en la mente cuál es el propósito de la meditación. ¿Qué vas a hacer? So this is the very basic. And then the basic things is sit straight so that your head, shoulder, and spinal cord should be on the same line. Sit straight, don't lean on anything, and in a comfortable position you sit for meditation. Entonces, la primera cosa también es que, básica cosa es que la columna tiene que estar recta, que la cintura escapular, la espalda tiene que coincidir con la pelvis y que tiene que estar recto la columna. And then we say that first pray for the well-being of everyone. We usually chant Shanti, 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 means peace, peace, peace 3 times. It's for me, for everyone of this world, to the other world, for everyone, peace for everyone. La siguiente cosa es que podemos cantar Shanti, 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 que es paz, 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 para mí, para los otros, para todo el mundo. Por eso se dice 3 veces paz, paz, paz. So with that, you just the initial part means you have to do meditation at least for 15 minutes. To get deep into the meditation, you need to practice minimum for 15 minutes and on the same time of every day. Para practicar meditación tienes que practicar mínimo 15 minutos cada día, 15 minutos para ir más profundo y siempre a la misma hora. And as David said that this is Bhagavan's advice that we should concentrate at the heart. Bhagavan dice que debemos concentrarnos en el corazón. This is Bhagavan's suggestion because most of the people, when they meditate, the concentration rises here at the forehead. So we don't do that. We focus on heart. Mucha gente cuando medita se concentra en el tercer ojo, en el centro de la frente, y no hacemos esto, nos concentramos en el centro del corazón. As it is said that human body is generally is not that strong
to hold the concentration here for too long. Y el cuerpo humano no es tan fuerte como para mantener la atención tanto tiempo en el tercer ojo. So sometimes this happens that the concentration comes up here and people first cherishes that, but later it may cause you some greater trouble, physical and mental both. Y mucha gente se concentra en el tercer ojo, pero sucede que al tiempo esto trae problema mental y físico, los dos. For that reason, Bhagavan's suggestion, Bhagavan's teaching is to concentrate here on the heart. Por eso la recomendación de Bhagavan es concentrarnos aquí en el corazón. Como decimos, corazón es el centro del pecho, el cuarto chakra. It is said that heart is the emotional epicenter. Se dice que el corazón es el epicentro emocional. So whenever you feel something very emotional, you are attached with some very acute thing with emotionally, then you will feel what is heart. And cuando estás sintiendo algo muy apegado emocionalmente, vas a poder sentir que es el corazón. so there we have to focus. There we try to, it's like that what is love? Love means I desire for peace, I desire for God, that thing I want to connect. ¿Y qué es amor? Es el foco, es el querer amor, es el querer paz, es conectar con esto. So connection happens with heart. Así que la conexión sucede con el corazón. To do the connection with heart, you need to contemplate or think about that thing many times. Y para que esto suceda, tienes que concentrarte en esto muchas veces. In that way, that we are thinking about God again and again in the same way and trying to connect with my heart, trying to love Him, dedicate Him, my heart. With that, the meditation happens, it comes to us. En la medida que me concentro en Él, me concentro en Dios una y otra vez y de la misma forma, entonces la meditación sucede, viene a nosotros. God is not of any form, but we say God is the essence of everything. And what is that essence? That essence is consciousness. Nosotros decimos que Dios no tiene ninguna forma y que Dios es la esencia de todo. ¿Y qué es esta esencia? Es conciencia. And that consciousness can only be determined as light. Compare with light. Y esta conciencia puede ser comparada con luz. So if you want to imagine any God, personified God, then think Him with light, that He is the embodiment of that light, that essence of light. Entonces, si quieres concentrarte en Dios, puedes pensar que es el embodiment, es la forma en cuerpo de la luz. Puedes pensar en la luz. As David said that he meditates Bhagavan in the form of light at his heart. Similarly, you have to do like that. Y similarmente, como David ha dicho, tú puedes hacer esto, visualizar, ver, pensar en esta forma que ve como Bhagavan y que ve luz, es una forma de luz. Puedes hacer así. What most of the people misunderstand one thing, they have illusion about peace. Y mucha gente tiene un mal entendimiento y una ilusión sobre la paz. They think that peace is, they do not identify that peace, what they think of peace, that peace, to their idea of peace, is just the mental state. Y la actual idea de la paz es un estado mental.
But mental peace, mental state, any state is not stable. The states are always very, with the mental level, it fluctuates, states also fluctuate. So you may lose the peace very soon. Pero sucede que si es un estado mental, quiere decir que como estado, los estados fluctúan. Entonces, si tienes un estado de paz, también lo puedes perder. So you meditate for 15 minutes, 30 minutes, and you get some peace. So that is this mental state. So after meditation is over, after little time later, you'll find that that peace is lost again. Entonces sucede, claro, imagínate, meditas 15, 20 minutos, tienes ese estado de paz, pero en la medida que sales de este estado, acaba la meditación y sigues haciendo las cosas, ese estado de paz se pierde, fluctúa y vas a otro estado. So it is like that we are building up a structure of peace within our mind, and we are trying to achieve that, but that is your illusion. Entonces es como si tratáramos de construir una estructura de paz dentro nuestro y dice que esto es una ilusión, construir esa estructura de paz dentro nuestro. So we say that do not need to go for the peace, rather you go for the consciousness. Entonces no es ves hacia la paz, focalízate en la paz, es ves hacia la conciencia, focalízate en la conciencia. So what is consciousness? You can understand that by awareness, that you are a conscious being who is always aware of everything. Entonces, ¿qué es la conciencia? Es el awareness, es el darse cuenta. Tú eres el ser consciente que se da cuenta de todo, en todo momento. You can understand everything of your surroundings. You can understand what is happening to you, your mind. So you are the awareness itself is the consciousness. Entonces, el darse cuenta en sí mismo es la conciencia. El darse cuenta de la mente, el darse cuenta de lo que sucede, de lo que está sucediendo. Eso es el darse cuenta. I was saying that the consciousness, that means the awareness itself is the consciousness. Entonces, el darse cuenta en sí mismo es conciencia, es la conciencia. And you are the conscious being. That thing, we say that in Vedanta, we say that you have to understand that you are the conscious being. Y en Vedanta decimos, tú tienes que entender que tú eres el ser consciente. And when you identify yourself that you are the conscious being, then you go beyond all your imaginations. Y cuando tú te identificas como el ser consciente, entonces tú vas más allá de las imaginaciones y las ilusiones. Otherwise, you will be always associating yourself with some identity, that you are a human being, you are a female or you are a male, and you do this job or that job. You'll be associating yourself with various things. Y entonces, en la medida que tú no te asocias con el ser consciente, te estás asociando con estas ilusiones de que tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú haces este trabajo, tú tienes este trabajo, y todas estas identidades que no son la identidad del ser consciente. So, we say that Bhagavan usually say that you need to focus more on your consciousness. Entonces Bhagavan dice, tú tienes que focalizarte más en la conciencia. Today evening, Bhagavan said one very beautiful thing, that he said that first thing, we have to expand our heart. Y esta noche Bhagavan ha dicho una cosa muy bonita. Dice, primero tenemos que expandir nuestro corazón. We are holding our little identities with me. I'm trying to associate myself with my little identity, always want to stick with that. Entonces tenemos que romper porque con la identidad de las pequeñas cosas. Y estamos todo el tiempo asociándonos
con el pequeño mundo y las pequeñas cosas que vemos, que nos identificamos. Primero romper con esto. So we need to overcome all of this. We need to go, merge with everything. That is the reason Bhagavan said, expand your heart. Esta es por la razón por la que Bhagavan dice, expande tu corazón. Nosotros tenemos que ir más allá de esto, más allá de todas estas pequeñeces. Por eso dice, expande tu corazón. It is just like the sun, that sun, when it rises, sun illuminates the whole universe. Es como el sol, cuando el sol amanece y ilumina todo el universo entero. Similarly, when you wake up in the morning, as soon as you wake up, your consciousness or your awareness, in your awareness, you come to know everything. Y de la misma forma, cuando te levantas por la mañana, con tu darte cuenta, ahí es darse cuenta con el todo, con todo. But when that I become aware of my surroundings, I try to find which I distinguish with my intelligence. This is my family, this is my job, that is not my family, that is not my job. Like that way, the ego intervenes me. Entonces, el intelecto, la mente, dice, esto es mi familia, esto no es mi familia, esta es mi forma, esto no es mi forma, esto es mío, esto no. Entonces aquí el ego te atrapa. So all the problem begins from that point. Entonces todo el problema viene de este punto. So what we need to do, we need to expand our heart. Means just like the sun, irrespective of everything, we are illuminating everything. My awareness or my consciousness is spreading out everything. Entonces, igual que el sol, expande el corazón, ilumina todo, cada cosa, todo. So today Bhagavan said that I was observing the sky, and observing that I myself become that infinite sky, infinite space. Entonces Bhagavan estaba mirando el cielo y dijo, y mirando el cielo, me convertí en el cielo infinito. He said it in poetic words, but you have to understand that by the essence of that meaning, what he said. Entonces está hecho como con palabras poéticas, pero debemos entender la esencia de este significado que dijo. That essence is not just holding particular things like this is my family, this is my job, not identifying or limiting yourself with these little identities, but Entonces, expand. La esencia dice, no te limites a ti, a esas pequeñas cosas, mi trabajo, mi familia, mi casa, mi coche, no te limites a esto. Expande el corazón. We create, it says, Vedanta says, that we create our own problem due to that when I associate myself with something, I imagine something that this should be like this, or this belong to me, then all my problem begins. Entonces el Vedanta dice que nosotros creamos nuestros propios problemas cuando existe el pensamiento que esto tiene que ser así, o nos asociamos a una determinada forma. Y entonces los problemas se crean porque nos asociar a una determinada forma o que esto tiene que ser de determinada manera. And when you become just like the sun, then you are spreading out to everyone, everything, but at the same time, you are not associating yourself with any particular things. Entonces tenemos es ser como el sol, que ilumina todo y no se asocia a ninguna cosa en particular. So this is the theoretical part. Now we have to do it in practical life. We have to bring this theory into our life with the practice. Entonces esto es la teoría, esto es la enseñanza, pero ahora tenemos que llevarlo a nuestra vida práctica, hay que practicarlo diariamente.
So trying to live that philosophy in our life is called as sadhana, Y, austerity. y llevar esta práctica de esta filosofía a nuestra vida diaria, a cada momento, esto es sadhana, se llama sadhana. So how to do this? It says that you just think always about the big things, the great things. Entonces dice, piensa siempre en cosas enormes, en grandes cosas. The typical character of our mind, everybody's mind, is like this, that it tries to always minimize the things. It looks for always smaller things. Entonces, la tendencia, el carácter de la mente, de toda la mente, es volver las cosas chiquitas, limitarlas, pequeñitas, volverlas pequeñas, encerrarlas. Like when you talk about someone, you'll find that in your mind, you are thinking about all his wrongdoings. Mostly it comes at the foremost. Entonces, cuando, por ejemplo, pensamos en alguien, hablamos con alguien o de alguien, la mente lo que hace es pensar en las cosas limitantes, en las formas limitantes, en las cosas que no. Not the good things. Over the good things, we first, it comes the bad things. Entonces, en vez de venir las cosas buenas, vienen las cosas malas, esas limitaciones, esas formas. So this is the character of mind, everyone's mind. Y ese es el carácter de toda la mente de todas las personas, de todos. So we need to, with the practice of meditation and contemplating of greater things, the big life, the great lives, we can change our character of mind. Entonces, nosotros podemos cambiar el carácter de nuestra mente. Viendo esto, podemos cambiar ese carácter. So Vedanta says, think about love, not about hate. Entonces Vedanta dice, piensa sobre el amor, no sobre el odio. That in that way, that contemplating about the great lives of life like Bhagavan, we can raise ourselves. Entonces, contemplando en vidas de grandes, por ejemplo, como Bhagavan, nosotros podemos levantarnos a nosotros mismos. Yes, little to infinite. It's a journey from your personal level to the infinite level. Dice que el viaje es de lo pequeñito, de lo finito al infinito, de lo concreto, de lo particular al infinito. Ese es el viaje. So in this way, if we follow, in meditation, you have to think like that. You have to constantly think like that way. That do not think any negativity, but about the big things. Y como meditación y todo el tiempo la sadhana es pensar sobre esto, no pensar sobre negatividad, sino expandir y pensar en grandes cosas, en lo grande. So as I said about salvation means you need to go beyond all your problems. You have to overcome all your sufferings. Y salvación significa ir más allá de todos los problemas, más allá de todos los sufrimientos, por encima de esto. Yes, this is very important, that I need to overcome all my problems. This is the practical life. I need peace, I need love, I need to expand myself. Entonces, en la vida práctica necesito amor, necesito paz, necesito expandirme a mí mismo y ir por encima de mis problemas. So Vedanta says that when you can reach to the infinite, so why you are thinking about the little developments? Y Vedanta dice, cuando tú alcanzas este infinito, ¿por qué preocuparte por los pequeños desarrollos? So you
from the very beginning, you should go for the infinity. Entonces, desde el muy principio, desde el mismo principio, tú tienes que enfocarte en este infinito. So Bhagavan says very nicely that you with the illustration of his with the story, he used to say that you went to a god, you went to a king who is donating everyone the precious things, and you went to him and you said that I need $10, so you please give me $10. Entonces Bhagavan lo ilustra así, como que un rey que está dando todas sus cosas, todos sus tesoros, y tú vas a ese rey y le dices, necesito $10, dame $10. You could have want more. You could have say big things like you give me that jewelry, that very precious stone. So, but instead of that, you just say that I need $10, so you please give me $10. Entonces tú podrías recibir pues joyas o piedras preciosas o tierras o lo que fuera, pero no, en vez de eso tú pides, necesitas $10 y pides $10. So in that way, we used to go to the temple or church or everywhere, and we used to pray God, okay, God, you can give me many things, but you just give me $10. Y lo mismo, ¿no? Vamos a cualquier lado y un templo o se reza y en vez de pedir por todo lo que puedes pedir, pides solo estos $100, estos $10. So this is utter foolishness. We have to be intelligent. We are going there. We are the son of that supreme. So this is our birthright to have the ultimate thing. Entonces, somos los hijos del Supremo y el nacimiento es para esta expansión y es este pensar en infinito, es esta expansión al infinito. So Bhagavan says that always want more. Go for the infinity. And that infinity, in general word, we say as God. Entonces Bhagavan siempre dice, ves a más, ves hacia lo infinito, enfócate en lo infinito. Y ese infinito le llamamos Dios. And in Vedanta, we term that as Brahman or Atman. Y en Vedanta hablamos de Brahman o Atman. God means in general way what we call as God, or in Vedantic term we call this as Brahman. This is the infinity. That infinity is within us. We need to reach there. We need to find that. Entonces, Brahman es infinitud y esta infinitud está dentro nuestro y nosotros podemos ir a alcanzar esta infinitud, podemos ir a realizar esta infinitud. So, when we can achieve that, so for what reason you want to limit yourself? Entonces, pudiendo realizar esto, ¿por qué limitarte a ti mismo? So in meditation, before meditation, you have to understand that we have to reach to the ultimate, the infinite. We need to find that. Entonces, al empezar la meditación tienes que estar muy claro que el propósito es a realizar este infinito, a la experiencia de este infinito. El foco está ahí, en el infinito. So prepare yourself in that way so that you could reach there, not just ending up with $10, going to a king. Entonces, cuando tú vayas a empezar una meditación, prepárate bien para esto, para alcanzar este infinito, no para ir como vas al rey pidiendo $10. So, have all understood what I said about king? Entonces, ¿habéis entendido todo lo que he dicho sobre el rey, sobre todo? Yes, yes.
Yes, Yes. very nice. So Bhagavan used to say that don't think yourself as a beggar. In life, everyone of us think ourselves means make ourselves foolish, and we think ourselves as the beggar. We always go to God and beg for very tiny things. En nuestra vida estamos como enloquecidos y vamos a Dios con cosas minúsculas. You are the prince, you are the princess. You have the every right to reach to the ultimate. Tú eres el príncipe, tú eres la princesa y puedes alcanzar el infinito, puedes alcanzar el supremo. That is the reason, means in the Upanishad, in the Veda, the sages used to recite Srinanta Vishya Amritasya Putra, or the son of the immortals. Y en los Upanishads dicen este shloka como el hijo de los inmortales o la hija de los inmortales. El inmortal. So, we all are immortal. We are the infinite. That thing we have to find. We have everything. We have every strength within us. Entonces nosotros somos el infinito, nosotros somos la inmortalidad. Y esto tenemos que realizar, esto podemos ver, podemos alcanzar. We are not poor. We do not have any problem. Nosotros no somos pobres ni tenemos ningún problema. All the problems and all the scarcity, or which makes us poor, that is the illusion of our mind. Y toda la escasez y todo lo que nos hace pobres es la ilusión de la mente. I know that in practical way, in practical life, this is not going to happen the very next morning. You have to practice this, meditate this again and again to achieve it. Y él sabe que en la vida práctica esto no va a suceder de la noche a la mañana, pero tú puedes y tú tienes que practicar esto cada momento y día a día para alcanzarlo, para realizarlo. The all life we have thought like I have limitation, and that thought made me like this. Y toda la vida hemos pensado, yo tengo limitación, y este mismo pensamiento me hace así. So from now on, we will be trying to change our character. We are infinite. We'll think like this. Y ahora estamos tratando de cambiar nuestro carácter. Somos el infinito. Entonces pensamos así. That is the reason Swami Vivekananda used to say that always recite, Shoham, I am that, I am that. Entonces Swami Vivekananda decía, siempre recita Soham, Soham. Yo soy él, yo soy esto, yo soy él. Yes, I am that infinite, I am that Brahman. That thing we have to realize. Sí, yo soy el infinito, yo soy Brahman. Esto tenemos que realizar. Again and again you say to yourself that I don't have any ignorance. I am the light. I am the conscious being. Y una y otra vez te dices a ti, yo no soy la ignorancia, yo soy el ser consciente. Yo soy la luz, yo soy el ser consciente. So it's just like that, from the street, when you come, you try to enter into a temple, usually you wash your feet, hand, you cleanse yourself. Like that, similarly, when before meditation, you forget all your sufferings. Then you chant. Entonces, de la misma forma que entras a un templo y te lavas los pies, te lavas las manos y te preparas para entrar al templo, justo antes de entrar a meditación, justo antes de meditar, también te puedes preparar a ti mismo y pensar y decirte sobre lo que eres.
So in that, we have to say this again and again and practice. Y de esta forma tenemos que decirnos a nosotros una y otra vez y practicar asociarte con la verdad. So now you just take up some questions if anyone needs any clarity. Entonces ahora vamos a hacer, bueno, si queréis preguntar, si alguien necesita alguna claridad. ¿Alguien quiere preguntarle a Swamiji? So all have a very clear understanding about it. So it's nice. So again, meet you next day. Tomorrow, Bhagwan will be coming to our ashram. Bhagwan's health is not very good. So he's coming here to see doctor. And tomorrow he's coming to our ashram to see the doctor. And he will be staying here for, it's like 15 days he will be staying here. Okay. Send him as love. Yes, you. Thank you. Thank you for joining. Thank you to everyone. Thank you, Swamiji. Very sweet session. Very nice. Yes. And if you still find means later, if you find any question, you may ask me. You just put up in my WhatsApp the question. I'll answer you. Dice Swamiji que si tenéis alguna pregunta, que se la podéis enviar por WhatsApp. Si no tienes el WhatsApp de él, alguien si no tú lo tuvieras, se lo puedo pasar y que él la contesta. Very nice. Okay, thank you, Swamiji. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank Jai you. Bhagwan. Thank you. Thank you. We love you.